Hi friends. Hi. Today our topic is would have. What is it, Amma? Would have. Come again. Would have. Would have. Would have. నేను ఎలా పలుకుతున్నానో అలా పలకడానికి ట్రై చేయండి. Would have. Would have. Would have. Would have. చేసి ఉండేవాడిని. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. చేసి ఉండేవాడిని, చేసి ఉండే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మీన్స్ వాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? నేను చేసి ఉండేవాడిని. ఐ వుడ్ హ్యావ్. ఐ వుడ్ హ్యావ్. మేము చేసి ఉండేవాళ్ళము. నువ్వు చేసి ఉండేవాడివి. వాళ్ళు చేసి ఉండేవారు. ఇవి చేసి ఉండేవి. ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, ఇవి అనేది ఏమైనా ఉంటుంది సార్ అని చెప్పేసి. ఈ అబ్బాయిలు చేసి ఉండేవాళ్ళు. These boys would have. ఆ అమ్మాయిలు చేసి ఉండేవాళ్ళు. అతను చేసి ఉండేవాడు. ఆమె చేసి ఉండేది. ఇది చేసి ఉండేది. ఇది చేసి ఉండేది అనే కంటే ఇది అయ్యి ఉండేది అనొచ్చు. అది చేసి ఉండేది, అలా జరిగి ఉండేది అన్నప్పుడు చెప్పచ్చు అనమాట. ఓకే, చేసి ఉండేవాడిని అని నేను అంటాను తెలుగులో, మీరు వుడ్ హ్యావ్ అని. చేసి ఉండేవాడిని, నేను చేసి ఉండేవాడిని, మేము చేసి ఉండేవాళ్ళము, నువ్వు చేసి ఉండేవాడివి, వాళ్ళు చేసి ఉండేవాళ్ళు, ఇవి చేసి ఉండేవి, అవి చేసి ఉండేవి, అతను చేసి ఉండేవాడు, ఆమె చేసి ఉండేది, ఇది చేసి ఉండేది, అది చేసి ఉండేది. ఓకే, గుడ్. వుడ్ హ్యావ్. వుడ్ హ్యావ్. వుడ్ హ్యావ్. వుడ్ హ్యావ్. వుడ్ హ్యావ్. వుడ్ హ్యావ్ అంటే చేసి ఉండేవాడిని, చేసి ఉండేవాళ్ళము, చేసి ఉండేవాళ్ళు అని అన్నిటికీ జరిగి ఉండేది అన్నట్టుగా చెప్తున్నాం. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే వుడ్ హ్యావ్ అంటే ఏంటిదంటే అయ్యి ఉండేది. ఓకే, ఆఫ్టర్ వుడ్ హ్యావ్ వి యూజ్ V3. దెన్ ద ఫాలోయింగ్ వర్బ్ ఆఫ్ ద వుడ్ హ్యావ్ ఇస్ వాట్ రా? V3. మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి. ఓకే, గుడ్. సో నేను మాట్లాడి ఉండేవాడిని మీన్స్ ఏమంటాం? I would have spoken. I would have spoken. నేను అర్థం చేసుకొని ఉండేవాడిని అంటే ఏమన్నా? I would have understood. మేము గెలిచి ఉండేవాళ్ళం అంటే ఏమంటాం? We would have won. We would have won. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? నేను అతనితో మాట్లాడేవాడిని. I would have spoken to him. I would have spoken to him. నేను నీ మాటలు అర్థం చేసుకునేవాడిని. I would have understood your words. I would have understood your words. మేము మ్యాచ్ గెలిచే వాళ్ళము. We would have won the match. We would have won the match. వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసేటోళ్ళు. They would have practiced. They would have practiced. అంటే జరిగి ఉండేది. ఏంటది? జరిగి ఉండేది. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ అయి ఉండేది లేదంటే జరిగి ఉండేది. అయి ఉండేది లేదంటే జరిగి ఉండేది. జరిగి ఉండేది. కమ్ అగైన్. జరిగి ఉండేది. ఉండేది అంటే ఇక్కడ చూద్దాం మనం. అయి ఉండేది, జరిగి ఉండేది, అట్లా ఏది, ఇట్లా ఏది,
వాడు పోయేటోడు, వాడిని తెలుసుకునేటోడు, వాడు మాట్లాడేటోడు, ఇదంతా అసలు యాక్చువల్గా జరగలేదు. కానీ జరిగితే బాగుండేది అన్నట్టుగా చెప్తున్నా. అట్లా అయి ఉండేది అన్న బాగుండేది కాదు, అట్లా అయి ఉండేది బాగుండేది అని అంటే విష్ అవుతుంది. మనం అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఏంటిది జరిగి ఉండేది, ఏంటిది జరిగి ఏంటది జరిగి. సో దీనికి ఒక చిన్న సెంటెన్స్ ఆల్రెడీ మీరు యాడ్ చేసినారు. యు హ్యావ్ లర్న్డ్, మీరు నేర్చుకున్నారు ఆల్రెడీ. ఏంటంటే దీనికి హ్యాడ్ యూజ్ చేస్తే ఇఫ్ కండిషన్లో అట్లయితే ఇట్లా అయ్యేది అన్నట్టుగా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మాట్లాడి ఉంటే నువ్వు కూడా మాట్లాడేటోడివా. లెట్ మీ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. నేను కొన్ని సెంటెన్సెస్ చెప్తాను ఇక్కడ తెలుగులో, వాటిని ట్రై చేద్దాం. నేను నీతో మాట్లాడి ఉంటే నువ్వు అతనితో మాట్లాడేటోడివా. వెయిట్, నేను స్పష్టంగా మాట్లాడి ఉంటే నీకు అర్థమయ్యేదా. ఇప్పుడు ప్రతిదీ కూడా క్వశ్చన్ వేలో అడుగుతున్నాం మనం, అవునా. క్వశ్చన్ కూడా చేయొచ్చు, ఓకేనా. అతను ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్లకుండా ఉంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యేది కాదు. అతను ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్లకుండా ఉంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యేది కాదు. ఇప్పుడు వుడెంట్ హ్యావ్ నెగటివ్ ఏంటమ్మా, వుడెంట్ హ్యావ్. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే నేను ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ప్రాక్టీస్డ్ వెల్, నేను కనుక బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ప్రాక్టీస్డ్ వెల్, ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ప్రాక్టీస్డ్ వెల్ చెప్పండి ఒకసారి. I would have scored good marks. I would have scored good marks. If I had practiced well, I would have scored good marks. నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తే మంచి మార్క్స్ సాధించేవాడు. నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తే మంచి మార్క్స్ సాధించాను. If I had practiced well, come again. I would have scored good marks. I would have scored good marks. నేను గేమ్ బాగా ఆడుంటే గెలిచాం. మేము గేమ్ బాగా ఆడుంటే గెలిచేటోళ్ళం. If we played well, we would have won the game. We would have won the game. If we had played well, we would have won the game. If we had played well, we would have won the game. Energy with energy. I want you to tell with energy. If we had played well, we would have won the game. ఎనర్జీ లేకుండా ఆడింటే మేము ఓడిపోయేటోళ్ళం. దీన్ని నెగటివ్ చేయండి, అక్కడ లాస్ట్ చేయండి. ఏంటది లాస్ట్. ఇఫ్ హీ హ్యాడెంట్ ప్లేడ్ విత్ ఎనర్జీ, లేదంటే ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ ప్లేడ్ వితౌట్ ఎనర్జీ, విత్ ఎనర్జీ అంటేనేమో హ్యాడెంట్ చేయండి, వితౌట్ ఎనర్జీ అంటేనో హ్యాడ్ లాగే చెప్పండి. We would have lost the game. We would have lost the game. వాడు బండి మీద బయటికి పోయి ఉండకపోయి ఉంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యేది కాదు, చచ్చిపోయేటోడు కాదు పాపం. అంటా ఉంటాం మనం, వింటా ఉంటాం ఇట్లాంటివి కదా. If he had not gone out by the bike, he wouldn't have met with an accident and died. సో కాంబినేషన్ అంటే అట్లా జరగదు, ఇట్లా జరగదు, అది ఛాన్స్ లేదు. బట్ మనం అట్లా మాట్లాడినప్పుడు హ్యాడ్ అండ్ వుడ్ హ్యావ్. somebody asks here the doubt, would have ప్లేస్ లో could have యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. would have ప్లేస్ లో could have కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ might have. come again. might have. అయి ఉండొచ్చు. నేను చేసి ఉండొచ్చు. మేము చేసి ఉండొచ్చు. ఇంగ్లీష్లో చెప్పొచ్చు కదా.
మేము చేసి ఉండొచ్చు. వి మైట్ హ్యావ్. వి మైట్. నువ్వు చేసి ఉండొచ్చు. వాళ్ళు చేసి ఉండొచ్చు. ఇవి చేసి ఉండొచ్చు. అవి చేసి ఉండొచ్చు. అతను చేసి ఉండొచ్చు. ఆమె చేసి ఉండొచ్చు. ఇది చేసి ఉండొచ్చు. ఇట్ మైట్ హ్యావ్. వర్బ్ ఇస్ వాట్ రా? వర్బ్ ఇస్ వాట్ రా? నిన్న వానబడి ఉండొచ్చు. It might have rained. It might have rained yesterday. Come again. It might have rained yesterday. It might have rained yesterday. It might have rained yesterday. జరిగి ఉండొచ్చు, అయి ఉండొచ్చు. It is not accurate. It is not accurate. So might have, would have also. Might have, would have, and also you can use could have, and also you can use could have. So here would have అని చెప్తున్నామంటే అర్థం ఏంటిది? అయి ఉండొచ్చు, జరిగి ఉండొచ్చు. అయి ఉండొచ్చు ఏంటి? అయితే బాగుండు, అయ్యేటిది, అట్లా అయ్యేది, ఇట్లా అయ్యేది. ఓకే, నేను స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ జాయిన్ అయి ఉంటే ఈ పాటికి బాగా మాట్లాడుతుంది. If I had joined the spoken English class, I would have become fluent in English. I would have become fluent in English. Fluent in English. బాగా ఫ్లూయెంట్ అయ్యేవాడిని, బాగా ఫ్లూయెంట్ అయ్యేవాడిని. సో అట్లయితే ఇట్లా అయ్యేది, అట్లయితే ఇట్లా అయ్యేది. జస్ట్ ప్రిపేర్ 10 sentences. How many sentences that you have to prepare? 10 sentences. How many sentences that you would prepare? 10 sentences. ఒకసారి నాతో పాటు చెప్పండి. నేను పూర్తి చేసి ఉండేవాడిని. I would have completed. I would have completed. మేము పూర్తి చేసి ఉండేవాళ్ళము. ఏం పూర్తి చేసి ఉండేటోళ్ళురా? ప్రాక్టీస్. Some object can be added. Some object can be added. మేము పూర్తి చేసి ఉండేవాళ్ళము. You have to speak louder. మేము పూర్తి చేసి ఉండేవాళ్ళము. We would have completed. నువ్వు పూర్తి చేసి ఉండేవాడివి. You would have completed. వాళ్ళు పూర్తి చేసి ఉండేవాళ్ళు. They would have completed. They would have completed. అతను పూర్తి చేసి ఉండేవాడు. Come again, come again. He would have completed his work. He would have completed his work. క్వశ్చన్ చేయాలనుకో, ఎట్లా చేస్తావు? నేను పూర్తి చేసి ఉండేటోన్నా. Would I have completed? Would I have completed? మేము పూర్తి చేసి ఉండేవాళ్ళమా? Would we have completed? Would we have completed? నువ్వు పూర్తి చేసి ఉండేవాడివా? Would you have completed? Would you have completed? వాళ్ళు పూర్తి చేసి ఉండేవాళ్ళ? Would they have completed? అతను పూర్తి చేసి ఉండేవాడా? Would he have completed? అతను పూర్తి చేసి ఉండగలిగేవాడా అన్నప్పుడు could he have completed? Could he have completed? నువ్వు ఈ నోట్స్ అతనికి మొన్ననే ఇచ్చుంటే అతను పూర్తి చేసి ఉండేటోడా? If you had given him
అంటే చూడండి ఇక్కడ మై డియర్స్ ఈ హ్యాడ్ కి ప్లస్ వుడ్ హ్యావ్ కి ఉన్నటువంటి కనెక్షన్ లో ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే హ్యాడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ద ఎర్లియర్ యాక్షన్ వెన్ 2 actions వర్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్. అందులో మొదటగా పూర్తయిన దానికి 2 పనులు గతంలో పూర్తయితే అందులో మొదటగా పూర్తయిన దానికి హ్యాడ్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే చూడండి నువ్వు వస్తే నేను వచ్చేటోన్నా అన్నప్పుడు వస్తే అనేది ఏంటిది, నువ్వు వస్తే అనేది ముందుగా పూర్తయిందా, అందుకోసమనే హ్యాడ్. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ కమ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్సో కమ్. నువ్వు వస్తే నేను కూడా వచ్చేటోని, నువ్వు తింటే నేను కూడా తినేటోని. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఈటెన్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్సో ఈటెన్. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఈటెన్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్సో. చెప్పండి, నువ్వు తింటే నేను కూడా తినేటోని అంటే ఏమనాలి? నువ్వు నన్ను అడిగితే నేను సమాధానం చెప్పేవాడిని. If you had asked, I would have answered. If you had asked me that question, I would have answered. నువ్వు అడగకపోతే వాడు సమాధానం చెప్పిండేటోడు కాదు. If you hadn't asked, you wouldn't have replied. You did a good thing. నువ్వు గనక వాడి ప్లేస్ లో ఉంటే ఏం చేసేటోడివి? ఇఫ్ యు వర్, ఇక్కడ ఏంటిదమ్మా? ఇఫ్ యు వర్ ఇన్ హిస్ ప్లేస్, చెప్పండి. ఇఫ్ యు వర్ ఇన్ హిస్ ప్లేస్, what would you have done? చేసి ఉండేటోడివి, అయి ఉండేటిది వుడ్ హ్యావ్.